Hello, good afternoon, all. And it's me Harish, and welcome back to yet another live session based on the mistakes that students confront in your writing module, OET writing module, in fact. OET writing module, students face ചെയ്യുന്ന students recurrent ആയിട്ട് face ചെയ്യുന്ന ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എവറി ഫ്രൈഡേ അറ്റ് 1 PM. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിത് തോന്നുന്നു 5-ഓ 6-മത്തെയോ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ലൈവ് സെഷൻസ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പുതിയൊരു സെഷനാണിത്. ആൻഡ് ഇത് കാണാത്ത, ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ കാണാത്ത, ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്ന കുട്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി ഇതിന് മുമ്പ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് മേക്ക് watch at the previous live sessions as well, because നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് മോർ ദാൻ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 30 ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലൈവായിട്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫൺ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഞാനും നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസും പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂളിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് കാണാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് മേക്ക് എ വാച്ച് ഓൺ ദിസ്. ആൻഡ് ഈ ലൈവ് സെഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 1 PM ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ട് എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യണമെന്നും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻ. So before moving into our session, I would like to remind you regarding the upcoming crash course batches for October 22nd and November 5th examinations. ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് നാളെ നമുക്കൊരു വലിയ ഡേ ആണ് അല്ലേ, October 10th എക്സാം ഡേ ആണ്. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന October 22nd and November 5th എക്സാം ടേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയിൽ ക്രാഷ് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ വരുന്ന മൺഡേ നമ്മൾ പുതിയൊരു October 12th നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ October 22nd 10 days ക്രാഷ് കോഴ്സും November 5th സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 23 days ക്രാഷ് കോഴ്സും നമ്മൾ ഈ വരുന്ന മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ contact the number given in the screen. Yes, so we have some messages. Suni Dilip, good afternoon. Priya, good afternoon. Yes. Okay, so നമുക്ക് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടുഡേ. എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ലൈവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അഞ്ജന. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം. നല്ല ഉച്ച സമയമാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നല്ല വിശപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട. ലെറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗ്ലോറി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അഞ്ജന, നാദിയ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ശ്രീഷ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. യെസ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെസ്സേജസ്. ഓക്കെ, so the first question for today is already there in the screen. Yes, good afternoon. Good afternoon all. Yeah, so let's move on to the question. He was admitted to hospital with complaints of fever and chest pain. The symptoms later attributed to pneumonia, and similar kind of text is given below, option B. He was admitted to hospital with complaints of fever and chest pain. The symptoms later attributed to pneumonia. So it's been a long sentence. It's a good sentence. In fact, this is a kind of sentence which you can make use in your writing module as well. And both these sentences seem similar. In fact, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. The only difference lies in the second part of the statement, the symptoms latter or symptoms later. So please give a comment over this. Which one would be the right answer for question number 35? Option A or option B? And we have some messages as well.
Jasna, good afternoon. Ajosh George, good afternoon. Ajosh, nice to see you once again. First time exam edutuna working students in a crash course effective on a very good question. Yes. So to be frank, Ajosh, like it's not matter whether you're writing exam for the first time or not, but for crash course students, we highly recommend you to be comfortable. You to be already a prepared. Like already നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ആളാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം OET എഴുതുന്ന ആൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ മൊഡ്യൂൾസുമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ബെനിഫിഷ്യൽ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് എഫക്റ്റീവ്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനുണ്ട്. യു ഷുഡ് ഹാവ് ക്വാളിറ്റി ടൈം ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ 4 modules. ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും 2 പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. 2 റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, 2 സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി. അത് വർക്കിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നം വരത്തില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് ദീസ് സെഷൻസ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ് അറ്റ് യുവർ കംഫർട്ടബിൾ ടൈം. അതുപോലെ റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, 2 റീഡിംഗ് 2 ലിസണിങ് നമ്മൾ ഡെയിലി കവർ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഡെയിലി നമുക്ക് 1 hour റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. അത് പല സമയങ്ങളായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരത്തില്ല. നമുക്ക് രാവിലെ 10 AM തൊട്ട് നൈറ്റ് 11 PM വരെ ഈ റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ക്ലാസ്സസ് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് 1 hour വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ OET. അങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഡെയിലി എൻ്റെ സെഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്, പ്രിയങ്ക മാമിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഒരു റെഗുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നൊരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മളിതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്വാളിറ്റി ടൈം ടു സ്പെൻഡ്, എന്നാലും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ആൻസർഡ് യുവർ ക്വറി. യെസ്, സോ എനി അതർ മെസ്സേജസ്? Sini T. Ogis, good afternoon Sini. Sajo, good afternoon. Yes, good afternoon all. Yes. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാമോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഇസ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ A or ഓപ്ഷൻ B? Please ask. Wi-Fi pattern. Yes, it seems. I'm sorry, I think the video is stuck. Okay, yeah, it's fine. Yes. So I hope we had an interruption in between. Okay, fine, that's all. Okay, so okay, Rahul, yeah, it's perfect, fine. So just let me know, like, which one is the right answer for this question? Question number 35. Whether it is the symptoms later or symptoms latter. Option A or option B. Please give me a comment. Please give me your replies first. For question number 35. Okay, so Jenimol says it is option B. Symptoms. Sorry, Jenimol says it is option A. Yes, symptoms latter. Okay. Vismaya option B എന്ന് പറയുന്നു. Shrija Sandeep says it is option B. Yes. Shrija option B, Jinsi B, Jasna B, Sini B, Vidya A, okay. Ringu A, Honey B, okay. എല്ലാവരും 2 ഓപ്ഷൻസും പറയുന്നുണ്ട്. വെൽ, ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും രണ്ടുപേരും പറയുന്നുണ്ട്.
Okay, so which one is the right answer? Is it latter or later? Okay. Option B. Sophie says it is option A. Hi Timsy, good afternoon. YouTube. Ansu B, Vinida B, Pavadi A, Bensi A, Meenu A. Okay, fine. So Aയും Bയും രണ്ടുപേരും മാറി മാറിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So I have a similar kind of question later on. For the time being ഞാൻ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം, and I will explain the reason later once we discuss another question. ഒരു 1 or 2 questions later നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. But for the time being I will just give you the answer for this question. Jasna says it is option B. Okay, very good. Meenu says it is option A. So Aയും Bയും രണ്ടും students ഉണ്ട്. Like the only difference here is whether it is LATTER or LATER. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. So I would say the option B is the right answer. He was admitted to hospital with complaints of fever and chest pain. The symptoms later attributed to pneumonia. It is LATER. Option B is the right answer, and I will surely give you an explanation for how it is right and why the first option went wrong, or why LATTER is wrong in this context and why LATER is correct. So for that I need to discuss one more question, and we will discuss both this together after. So please play the next question. So option A, B is right answer for question number 35. Okay. Fine. He was prescribed prednisol, or he has been prescribed a medication. So random medication prescribed ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. And here this is a question which is related to your grammatical accuracy, tense accuracy. So which tense is correct? So option A is with simple past, whereas option B has been written in present perfect. So which answer is correct here? Parvati says it is option A. Okay. Priya Ammu says it is option A. Fine. So all of you can make your comments first. Sandra says it is option A. Okay, well. Siniti Vogi says option A. Option A says it is Vidya. Okay. Fine. Griji Kurian says it is option A. Well. Srija Sandeep says both A and B is right. Okay, fine. That is good. Yeah. We'll discuss on that, Srija. Okay. Like, we'll discuss on why you had that confusion. Answer says it is option A. Jasna option A. Srisha says it is option A again. Okay. So option B adhigam aarum കാണുന്നില്ല അല്ലേ? Option A ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, in fact, yeah, here we have some options that stands for option B. And Nilda Anthony says it is option B. Sandhya option B. Okay. Fine. So option A and B random confusing ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. So I think I will answer to the question. And Jenny Moll says it is option A. Very good. Okay. Well, so moving on to the right answer. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻസർ? ലതീഷ്. ഹായ് ലതീഷ്. Both are correct. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീജയും ജസ്നയും പറയുന്നത്. Okay. So I would say like both are correct as far as the sentence is concerned. Grammatically, so Ajash has given an explanation. A already prescribed things. Think it's not a continuing process. Okay, very good. So Ajosh has given an explanation for that. I think that is much more convincing. Okay, very good. So for students who says both are correct, you can you give me the reason why you think both are correct? Let it be a healthy discussion. In fact, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത്
correct ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് both A and B. For I am asking to Srija and Jasna. If you can give me justification, it would be fine. So thank you, Ajesh, for your wonderful explanation. Ajosh, yeah. Okay, so I would say, yeah, both are correct. In fact, in terms of this, as far as the sentence is concerned, it's not grammatically incorrect. I cannot say that the sentence, both the sentences are grammatically correct, but in fact, looking into the time period of the action. So, നിങ്ങളിവിടെ എപ്പോഴാണ് ഈ ടെൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടെൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആ ആക്ഷൻ നടന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടെൻസിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ എന്താണ് വേർബ്? സോ വാട്ട് ഈസ് എ വേർബ്? യെസ്, സോ പ്രിയാമോ സേസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വെർബ് എന്താണ് ഇവിടെ. സോ എല്ലാ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു പ്രക്രിയ, ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ വേർബ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ഹിയർ? സോ വേർബ് ഹിയർ ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. So I think that is clear. So when does this action happen? How long do you think one takes to prescribe this particular medication or any medication? For a doctor, suppose I am a doctor, I am sitting in front of a patient, I am going to prescribe a medication to this patient. And how long would I take? Will it take a period of time or will it happen at a point of time? That is my question. So if this process of prescription takes for 2 weeks, 3 hours, 2 months, so we could say that option B would be correct if it takes a period of time. But I would say the process of prescription takes just at a point of time. It hardly take a minute. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആക്ഷനാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനി ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം belongs to simple past tense. And in fact, that's the reason why we write he was prescribed. So what is the answer that you write, or how do you construct a sentence like he was admitted to hospital on, or he has been admitted? Which one is correct? It is he was admitted, because again, just like prescription, the action of admission also takes place at a point of time. It already got completed in the past at a point of time. So definitely that too belongs to simple past tense. നമ്മൾ എവിടെയാണ് he has been admitted എന്ന് പറയുന്നത്? We can say he has been admitted for the past 2 weeks. That's correct. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. That is correct. He was admitted on ഒരു particular day. That is a difference. So നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ആക്ഷൻ എന്ന് നോക്കുക, ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് നോക്കുക. ഇവിടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹി വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് written in the passive voice of simple past tense, object plus was plus V3 plus subject. Okay, so I think that is clear. Yeah, Monisha says it is clear. Very good. Okay, അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് എല്ലാവരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഹിയർ ലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തരാനുള്ള കാരണം every students preparing for your OIT, especially whenever you are preparing for OIT writing module, you have to be pakka with all the tenses and its usages, active and passive voice. Everything has to be clear to you. So I think that is clear. So I'm moving on to the next question. The first question, the explanation to the first question, question number 35 is still pending. I have just given you the right answer. We'll be explaining on that later. I'm moving on to the next question, please. Yes. So it's a very simple question. In fact, he has been used paracetamol, or he has been using paracetamol. I think this is a question which is meant for level 1 students. In fact, the students who have just started their preparation, students who are not yet comfortable with tenses, who are not yet conscious with tenses. ഒരു ബിഗിനർ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹി ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് പാരസെറ്റമോൾ, ഹി ഹാസ് ബീൻ യൂസിങ് പാരസെറ്റമോൾ. And please give me a quick reply for this. Which one is the right answer? Priya is the one who answered first. It is option B എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay. Anyone else? Please make it fast. This is a simple question. I don't think there is no need to spend much time on this. Seniti Verghese, and in fact this is also a question which is related to tense. And I could see the wrong sentence being used by students many times. So that is the reason why I thought of discussing this in the live session. Okay, Sini, Jasna, Saiz, you all say it is option B. Parvati B, Nirmala B. Okay, very good, very good. Sophie says it is option B.
Okay, make it fast, all of you. Which one is the right answer here? Sandhya, option B. Okay. Option B select. Anyone who has got affinity towards the first option? Anyone thinks that it is option A, which is the right answer? Neenu B, Srija B. Okay, B Honey says it is B. Anilda Anthony says it is option A. So we have got a different option here. Okay. Silpa says option B. Kiran option B. Shubhangi B. Okay, very good. Anna Anthony says it is option B. Meenu S B. Jesse B. Okay. Okay. B is least proportion option A choose. That is all your intervention went correct. Yeah, Suni says it is option A. Okay. Fine. Anyone else? So, option B choose. Okay. Option A choose. Sorry. Option A. 99% students went with option B. Ansu option B. Sindhuja Suresh option B. Vismaya B. Okay, B and in fact one of the students says it is option A, and I would say the right answer is option B. Okay, so options correct. It is option B. He has been using paracetamol. He has used paracetamol. He has been used paracetamol is not a right proper sentence. I'm not going to explain why it is wrong, but I would say this is the right answer. It is option B. He has been using paracetamol. And this belongs to present perfect continuous tense. An action that has begun in the past and still continuing. That means this patient has already started taking paracetamol. Let's say 1 week ago. Already 1 week ago, this patient paracetamol in the future, this patient a course complete. So he might need to extend the same medication for next so and so days. So that is what is known as present perfect continuous. An action that has begun in the past and still continuing, or which is still extending to the future. He has been using paracetamol. Present perfect continuous. Okay, so that is correct. Yes, present perfect continuous. Very good, Srija. Yes. Vinida, yes. Option B, yes. Jilly, yes, B and option B, ing form. George, yes, I think he's trying to give an explanation to all these questions. Very good attempt. So let it be an inspiration for all the students to be an active participant, just instead of just giving these comments. Everyone can mark your justification or why you think that is the right answer or wrong answer. That's welcome. We'll have a healthy discussion. It is open to all. Okay. So I think let's move on to the next question. Monisha, no, it's option B. Monisha, option B and okay, I think I have explained that. Okay. So I think Monisha 38 in answer. Okay, sorry for that confusion. Okay, so moving on to the next question. Question number 38. Which one is correct? Option A, please make appointment with GP. Option B, please make an appointment with GP. So which one do you think is the right answer? Option A, I repeat, please make appointment with GP, or please make an appointment with GP. And this is a question which is related to the topic of articles. So I think since you are preparing for OET, you might have got some lectures on articles by your tutors, and I'm sure our students are sure with this answer. Yes, that is option B. Anyone think that it is option A? Drakshani, yeah, something, I'm not sure of the name. B. Anna, option B. B. Nirmala, option B. Janimol, B. Ansu, B. Sindhuja Suresh, B. And moving on to the comments on Facebook. Okay. Anjana, Anilda, Saiju, Suni, Sandhya, Ringu, Saumya, Nancy, Greety, Honey, Sini, Shilpa, Darshana,
Priya, Jasna, Neenu. Okay, I think all have got the same answer. എല്ലാവരും പറയുന്നു it is option B. Okay, Jessie, Parvati, Srija, എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And I would say that is also a right answer. It is option B. Please make an appointment with GP. Okay, so എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണോ ആൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ നൗൺ അല്ലേ? ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? സിംഗുലർ ഫോമും ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ ഫോമും ഉണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ യു ക്യാൻ ഈസിലി സേ ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലൂറൽ ഫോം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എന്നേ വരുള്ളായിരുന്നു. You don't have to put a prefix an or a there, but here it is given in its singular form. Appointment singular form ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് മതി? ആർട്ടിക്കിൾ എയോ ആനോ ചേർക്കണം. ഇനി എയോ ആനോ ആണോ നോക്കാനായിട്ട് യു മൈറ്റ് നോ ദാറ്റ് അല്ലേ? ആൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആ, എ, ഇ, ഒ, ഉ. ഈ സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you can definitely put an article a there. And in fact ഇവിടെ എന്താണ്? appointment starts with the sound a. അപ്പോൾ a, e, i, o, u എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ as I said before you can put a prefix an. അത് സിംഗുലർ നൗണും ആയിരിക്കണം. and this is singular, countable ന്റെ സിംഗുലർ ഫോം ആണ്. so definitely you can put an appoint like article like an there. അതുപോലെ തന്നെ visit ഒരു countable noun ആണ് അല്ലേ? appointment, പിന്നെന്താ പറയുക, ഓപ്പറേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ലിസ്റ്റും പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ. സോ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ OET exam should have a picture of the list of countable and uncountable nouns that are commonly used in your letter. ഇനി അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എണ്ണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? പെയിൻ, ഐ തിങ്ക് ഓൾറെഡി ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ. പെയിൻ, അഡ്വൈസ്, പിന്നെന്താ പറയുക, പ്രോഗ്രസ്, കെയർ, സപ്പോർട്ട്, ഓൾ ദീസ് ആർ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്. ഇതിന് മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല? ആൻ അഡ്വൈസ്, എ പേ എന്നൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ദീസ് നൗൺസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓൾസോ. അതിന് പ്ലൂറൽ ഫോമും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ ടു യു. ആൻഡ് മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. He has undergone an X-ray yesterday. He underwent an X-ray yesterday. So this is a question. He underwent an X-ray. He has undergone an X-ray. He underwent an X-ray. Which one is the right answer? This is a really interesting question because students often get confused before the usage of undergone and underwent. So please let me know which one is the right answer for this question. Whether it is option A or option B. He has undergone an X-ray yesterday. He underwent an X-ray yesterday. Which one is the right answer? I repeat. He has undergone an X-ray yesterday. He underwent an X-ray yesterday. Which one is the right answer? Option B എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. Okay. Priya option B, Anjana B, Sandhya B, Sini, Jyoti, Anila, Sophie, Vidya, Anilda, Neenu, Ringu. Jasna says it is option A because she thinks this incident happened recently, so it is answer A. And how many of you agrees with Jasna's opinion? Saumya B, Saiju B, Suni B, Regina, Anish B. Okay. B, simple past. എന്നാണ് ശ്രീജ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Bensi B, Anna B, Sindhuja B, Parvati B, Janimol B, Meenu B. Okay, Nirmala, Vinida, Vismaya, Srija. Okay, എല്ലാവരും B ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I think Jasna has got a different opinion. She says it is option A. Tessie says it is option B. Serifa Hassan B, Ansu B. Okay. And also we have got some comments on Facebook. Naveen B, Saiju, Suni, Regina. I think I have read the answers. Amal says it is option A. Anjali says it is option B. Nancy B, Sandra B. Okay, option B. And Ajosh has got
an answer with an explanation. Okay. Sir, instead of X-ray, if it was surgery, is it underwent? Okay. So he has asked me a question instead of explanation. Okay, fine. Instead of X-ray, if it was surgery, is it underwent? Okay. Very good question. So Srija says, yesterday we cannot use in present perfect. Okay. Fine. Sir, doubt, Anna, please can you clarify? Definitely I can clarify it, Josh. Shinsi says it is option A. Okay. Agila says option B. Okay, different opinions, different doubts ആണ് കേട്ടോ. വീണ്ടും ഈ അണ്ടർവെൻ ടോപ്പിക് എത്രത്തോളം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ അണ്ടർവെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കും കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അണ്ടർഗോൺ എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ്? സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് ഹാപ്പൻ റീസെൻ്റ്ലി, അല്ലേ? റീസെൻ്റ്ലി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അണ്ടർഗോൺ ഉപയോഗിക്കുക. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ വേ. ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് എനിത്തിങ് ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്തിന് വിധേയമായിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല. അണ്ടർവെൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വിധേയമാവുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എന്തിനാണോ അത്, സർജറിക്ക് വിധേയമായിക്കോട്ടെ, എക്സ്റേക്ക് വിധേയമായിക്കോട്ടെ, ഒരു ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ, എന്തിനു വേണമെങ്കിലും വിധേയമായിക്കോട്ടെ. അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ആ വിധേയമായത് എന്തിനാണോ അതിന് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിൽ എന്താ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റേ റീസെൻ്റ്ലി ആണല്ലേ, നമ്മൾ പലരും പറയുന്ന പോലെ റീസെൻ്റ്ലി സംഭവിച്ചാണ്, ജസ്റ്റ് യെസ്റ്റർഡേ, ജസ്റ്റ് അവേഴ്സ് ബിഫോർ, അല്ലേ? ഇന്നലെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് വിധേയമായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ എക്സ്റേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അത് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു, തീർന്നു. സോ as someone's told, it is to be mentioned, as Srija told, it is to be mentioned in simple past. And Srija also says, yesterday we cannot use in present perfect. Yes, അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യെസ്റ്റർഡേ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ്, അല്ലേ? അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും അത് കറക്റ്റാണ്, അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ആക്ഷനാണ്. ഇനി എവിടെയാണ് ഈ അണ്ടർഗോൺ വരുന്നത്? ഇപ്പം ഇവിടെ അജോഷ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ്റേ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് സർജറി ഈസ് ഇറ്റ് അണ്ടർവെന്റ്? ഇനി ഇത് സർജറി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ അതെന്ത് വരുമായിരുന്നു? ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ, റീസെൻ്റ്ലി ഹി ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എ സർജറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം സർജറി നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി അതിന് പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് റീസെൻ്റ്ലി സംഭവിച്ച സർജറികൾക്കായിരിക്കുമല്ലോ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ഒരു 1 year മുമ്പ് വിധേയമായതാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോഴും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, അത് അവിടെ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു, തീർന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ലൈക്ക് 1 year ago. ഇനി ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഒരു 2 weeks അല്ലെങ്കിൽ 1 month ago ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹീപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി നടന്നിരുന്നെങ്കിലോ അതിന് പ്രസന്റ് ലൈഫിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 1 week or 1 month മുമ്പാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സർജറിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ എന്തിനാണോ വിധേയമായത് അതിന് പ്രസന്റ് ലൈഫിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ടെൻസിലേക്ക് വരികയും ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എന്നുള്ള യൂസേജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ദർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെഫ്റ്റ്? Yeah. So I think the first question, we are still stuck on the first question, right? Question number 35. Can you play it again? The first question. Yeah. So that the first question nammaloda. Let's see. Yes, so here we are. He was admitted to hospital with symptoms of fever and chest pain. The symptoms latter attributed to pneumonia or later attributed to pneumonia. So this is a question which was confusing to almost all the students. You are still stuck with why it is wrong or why the first option went wrong. The symptoms later attributed or symptoms latter attributed. And first of all, you just need to understand the meaning of later and latter. Later means what? LATER, later എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്നുള്ളതാണ്. Okay. And latter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തേതാണ്. LATTER means former and latter means അവസാനത്തേത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. He was admitted to hospital with complaints of എന്താണ്? Fever and something. With complaints of fever and chest pain. The symptoms
പിന്നീട് കൺഫേം ചെയ്തു ന്യൂമോണിയ എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ. സിംറ്റംസ് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരത്തില്ല അവിടെ. ഫോർമർ മീൻസ് ആദ്യത്തേത്, ലാറ്റർ മീൻസ് ദ ലേറ്റർ, സോറി ഇത് അവസാനത്തേത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ LATER എന്നുള്ള അർത്ഥം സിംറ്റംസ് പിന്നീട് ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പേഷ്യൻ്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഫീവർ പോലെയുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി. ആ കംപ്ലയിൻസ്, ആ സിംറ്റംസ് പിന്നീട് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. പിന്നീട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ പിന്നീട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് LATER. ഫോർമർ ആൻഡ് ലാറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ LATTER. സോ ഐ ഗിവ് യു അനദർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സിമിലർ ടു ദിസ്. അതുകൂടെ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് സെന്റൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലെറ്റേഴ്സ്. നല്ലൊരു കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആണ്, ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെന്റൻസ് ആണ്. ആൻഡ് not get confused with the spelling of LATTER and LATER. So I hope I have explained that in detail also. So I think ഇന്നത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എവറി ഡേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഈ ലെറ്റ്സ് ഗ്രാമർ എന്നുള്ള ഈ ക്വിസ് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്നത്തെ പോലെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഡെയിലി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. യു ഹാവ് ഗോട്ട് 1 week of time. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ലൈവ് സെഷൻ, ഗ്രാമറിൻ്റെ ലൈവ് സെഷനുമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും at 1 PM Friday. ആൻഡ് ഓൾസോ ടുമോറോ വി ഹാവ് an examination. October 10th എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെയും എൻ്റെയും ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യുക. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് നാളെ എക്സാമിന് ശേഷം നൈറ്റ് 9 PM നമുക്ക് എക്സാം റിവ്യൂ ആയിട്ട് മീ അലോങ് വിത്ത് പ്രിയങ്ക മാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം, അതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്പീക്കിംഗ് ആർട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നാളെ ഈവനിങ് 9 PM വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് പേജിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും ആ ലൈവ് സെഷൻസും നാളെ കാണുക. സോ ഇറ്റ്സ് മീ ഹരീഷ് സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.